Tinggal nanti fokus dia bodor. Pakai dia bodor. Gulada dukandas. Gulada dukandas. Usaha dukandas. Usaha dukandas. Tinggal nanti fokus dia kan. Pakai dia kan. Dilip peluk bay. Dilip peluk bay. Ya dilip peluk bay. Dilip mana muda dilip. Dilip bay. बात करो जाओ बहुत ही वीएस कनारा बाकी से वीएस कनारा मुकेश रमणीकलाल रिपोर्ट आउट देखो ना रिपोर्ट हां चलिए क्यों ना मुकेश रमणीकलाल सही मारे रिपोर्ट आउट हां बात करो जी सर जाओ अभी से के दिया सर जमीला बेन आसिफ भाई अभी से डी के चले जा जमीला बेन आसिफ भाई क्या रिपोर्ट समाधान दे के 10 किलो के पेपर ले एक तरह रिपोर्ट अभिषेक पटेल रवेल सिंह रूप सिंह मगसी जैन जाला तीनों में थोड़ा मगसी ने मणियार मगसी की गाड़ियां करशन दास चतुर्भुज ये लोग बताइए सात दिले हैं देखो तो बिना पिले एक मार दिया गया तो मुझे मार करिए पत्ते करेंगे रुचि भाई दीपक भाई रुचि भाई ने दाखिल करेंगे ये नंबर 7 की नाम दिया नंबर डीएम से जी ये तेरे दाखिल करी बात की तो मैं रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट कर दे बता ओरल आर्गुमेंट में कर दे ठीक दे दो मैं छोड़ ये नंबर 70 वो तो ये बात करिए अभी ये बात करिए राकेश भाई चंद्रकांत चलो हां चलिए एक बार ये है ना मैं दो बाकी बची किलोमीटर डाल बकती है कि आगे वागेला
रमेश राम अवतार भगीरथ शशिकांत रमेश राम अवतार वच्चे हाजर रहतो तो भगीरथ ने आरपीडी जी कीधो तो आरपीडी पकड़ के कर दी आरपीडी बजे थी भगीरथ का नाम है सीधे कर ले दे नंबर तो आओ तो बंदन नंबर नहीं चौक ग्राउंड नंबर 20 वक्त विवे जानी तुम्हें मुझे मरा भी प्रेम आते पर दिया दिक्कत आई है ठीक है अभी प्रेम मोबाइल से याद दिक्कत ठीक है बीस बे सीरियल नंबर 1 एक सीरियल है नंबर 1 ये पड़ेगा बाकी श्री पीआर शर्मा बाकी जी बोझ बहुत तैयारी होता है ये पीढ़ी का तीनों बना दे और ये ज्योति पिया द्विवेदी ज्योति मकवाणा देवन नारायण भाई एक मेहुल नरेंद्र भाई मेहुल नरेंद्र भाई आनंद प्रदीप भाई रिपोर्ट आनंद भाई मेहुल भाई नहीं पीआर त्रिवेदी पीआर सीनियर में 22 और जय सुमड़िया रवि अमीर भाई सबीर जुसफ सोएब जुसफ केपी आसर 41 कालू भाई बाजी
તાલુકા વિભાજી એક મિનિટ બધા તમામ ને અંદર અને નોટ મેટર સિરિયલ નંબર 42 માં મોટું થઈને સર્વિયા એક આજે તો બાકી બધા એક બે નંબર ને મનસુખભાઈ રસીભાઈ છે હા બાકી બધા લીખો મનસુખભાઈ સંજય નંબર પ્લેટ પર સંજયભાઈ સંજય નથી ત્રણ ની બદલે બે ગણ જોયું છે તમારી કોર્સ સમાધાન કરતા ઓગણત્રીસ બે બને ઓગણત્રીસ બે એમ કે સર્વે સંકીર્તિ એમ કા સંકીર્તિ એમ કા એક જો બાકી નથી રબીસી બાકી ના રીમૂવ બે ત્રણ અને એક બાર कितनी करते मारो से आज रिपोर्ट आपको करना सीनियर जो ना बने एक्सपायर की बात करते हैं हम देखो तो जेल एक पे जाओ भाई एक पे अभी जेबी सोमैया ओके जेबी सोमैया अभी केबी बगड़ा अभी केबी बगड़ा अमर शिवाजी विकेरे अमरजी भाई रामजी भाई रामजी भाई ओवरऑन दे किशोर भाई रोहित भाई रामजी वाली रामजी वाली रामजी वाली रामजी वाली रामजी ने रोक लो रामजी भाई रामजी वाली रामजी वाली रामजी भाई कोण છે તમે રામી દાદા આરોપી નંબર 3 છે પંજાબમાં સર્વિસ કરે છે આર્મી આઈવાનો છે ઓળણ છે બોલો ભાઈ રામજી ભાઈ ક્યાં છે અત્યારે પંજાબ નોકરી કરે છે આગળ આવી જાવ આગળ થોડા તમારે લઈ આવવાના છે ને આજે રાખવાના દર મુદતે ઓલી આવતી મુદતે આવતી નહીં દર મુદતે આજે રાખવાના હતા બે મુદતે ગેરહાજર રહ્યા છે નોકરીમાં થોડા ગયા 8 દિવસ ગયા ભાઈ પંજાબ જાય નોકરી ફોન કર્યો નાના વાર ટ્રેન ના મળી ગઈ બેઠો તમે તો વકીલ
એમાં ગુલેથી બાકી જે એમાં ગુલેથી ઓલા કોઈ સાક્ષી બોલ્યો ગાડી રેડી ક્યારે રાખશો તો અત્યારે ક્યારે રાખશો તમજીભાઈ ને એક મુદ્દે રાખો તો ફોન આવશે અને ટાઈમ પૂરો થઈ જાય ને આપણે એને જાળે જઈને પ્લે હોય બીજા બધા એક પેટી ગયા ઓલું લાલ મળી આવતી ખબર ના બધું કોઈ તક એને જાડે જા બીજા થઈ ગયા બાકી જે એને જાડે જા વકીલ નહીં વકીલ ને ના પોલીસ વાળા એને જાડે જા એને જાડે જા એટલે આવી ગયા બે પેટી એને બોલાવી લો એના સન છે સાહેબ એડવોકેટ એને કઈ તો આવી જાય દર વખતે આવી જાય એની જાડેજાના સન છે ને એ વકીલ નિર્મળસિંહ વકીલ એટલે એને કઈ દીધું એમ કે મારા ફાધર ને બોલાવી રાખી દો એમને પછી તારીખે છૂટી તારીખ 6-3 તારીખ છે આ કેસમાં પડી જાય 6 તારીખે હાજર રખાવજો 6-3 હા 6 તારીખે તમારે હાજર રખાવવાના છે એને. બરોબર 6-3 બધા હવે તેની તમે ભીખુપુરી ભરતપુરી ભીખુપુરી વિનુ ધીરુભાઈ શેર રૂપિયા તમારા ભરતપુરી ધીરુભાઈ ફરીથી બોલો કરો બહાદુર પાલા બાજુભાઈ બેસો બહાર બાજુભાઈ અંદર બેસો બાકી આરોપી બહાર હવે ક્રિએટ કરાવે હીરાભાઈ નારાયણભાઈ ભાઈઓને બોલાવ્યો યુટીપી છે દીદી ગોહિલ એ દીદી ગોહિલ જામનગર પોલીસ સ્ટેશન વીરાભાઈ પછી કોણ છે મેરામણભાઈ ને રાકેશભાઈ જેઠાભાઈ બીજા છે ને પોરબંદર જેવી બેસો બા જવાની દિલીપભાઈ ગોવિંદભાઈ રમેશ નાનકાભાઈ વકીલ ડીએસ ત્રિવેદી સુનિલ કિશોરભાઈ સુનિલ કિશોર
સુનિલ જીગરભાઈ Yes. સુનિલ વિજય. સુનિલ કિશોર. વિજય રામુભાઈ. વિજય રામભાઈ તમારા વકીલને બોલી. અભિષેક કપી. અભિષેક ખબીર હાજી અમીર. હાજી અમીર એમ કપી. કોપી બહાર છે તારું બેન છે? હા બે ઓકે રેડી. હાજીભાઈ. હાજીભાઈ. શિવરાજસિંહ. કેશોભાઈ. અભિષેક ગંગણી. અભિષેક ગાંધાણી જામનગર જિલ્લા. રાહિલ હુસેન. રાહિલ હુસેન. જીતુભાઈ રઘુભાઈ. જીતુભાઈ રઘુભાઈ ઉલ્લેખ કરી બાકી. ઠીક થઈ ગઈ ઉલ્લેખ બાકી. સરી બાકી. આરો કે દેખાડજો જામનગર જિલ્લા. હવે વિજય કનારા. અભિષેક વિજય કનારા વિમલ દિનેશભાઈ. વિમલ દિનેશભાઈ. ધીમા દિનેશભાઈ વિમલભાઈ. સાથે બોલો કરો. ભરત અમૃતલાલ. ભરત અમૃતલાલ કાંતિલાલ છગનભાઈ. કાંતિલાલ છગનભાઈ મિહિર કિશોરચંદ્ર. ધીર કિશોરચંદ્ર Yes. બેસાડો બાકી. બધી ગયા બાકી. અભિષેક ગોધરિયા. અભિષેક ગોધરિયા અશોક મોહનભાઈ. અશોક મોહનભાઈ અશોક મોહનભાઈ. કરમભાઈ. બધા આપી દીધો. એમ. અશોકભાઈ ને ધરમભાઈ. અશોકભાઈ ને ધરમભાઈ. સાથે બોલો કરો. કિશન કિશન વિલારામ. કિશન વિજયરામ હાજર. કરશન વીરજી. તમને તો કેમ પેલા આજુ કે કિશન વિલારામ કોણ છે? કિશન વિજયરામ કરશન વીરજી. જીતેન્દ્ર જયરામભાઈ. જીતેન્દ્ર જયરામભાઈ જીતેન્દ્ર જયરામભાઈ રામા. નેપાળી ભરતભાઈ. ઈએસઓ આરડી સિંગાળા. પીએસ આરડી દિકા આરડી સિંગાળા છે. આયો જેજે નોઈડા. આયો જીતે નોયડા આયો આરકે ગુસાઈ. ઓકે. ઇન્ક્લોઝ મેડમ. ये नंबर जाओ. आरोग्य विभाग में तो सबसे बेसी बोल. तो भी कैसे आता? અભિષેક એરિયા डीएनएस बनाता. અભિષેક કનકરા डीपीएस भरत भाई. દીપેશ ભરતભાઈ हां हां बोले बोले आइए बोले.
દિપેશભાઈ, વિવેકભાઈ, ચિરાગભાઈ, જતીનભાઈ, વિવેકભાઈ. સાક્ષીનો બોલા કરો. કિશન બિલારામ, કરશન વીરજી, જીતેન્દ્ર જયરામ, મુકેશ મોહન, બેસો આરોપી બાદ બેસો, તમે સાક્ષી નીચે બેસી જાઓ. અભિષેકજી જેઠવા, ભીખાભાઈ કાબાભાઈ, સાક્ષીનો બોલા કરો. નીલાબેન મનસુખભાઈ, કાયુર વિજયભાઈ, નીલાબેન, કેયુભાઈ, બેસો. આરોપી બાદ અભિષેક જે ધરવૈયા, દીપક કુમાર કમલ કુમાર સિંહ, ધરમવતી વિરેન્દ્રસિંહ, મયુર કુમાર દશરથભાઈ, અભિષેક સોમૈયા, અભિષેક કાકાણી, અર્જુન ગેલાભાઈ, જામનગર કિશનભાઈ અને વિજયભાઈ. ઓકે બતાય ભાઈ વિજય અને બીજું સેક્શન ને ધારી આજે બીજું હા ધીરે ધીરે આજે આવ્યો એમ જે જલ્દી છે. હા રિપોર્ટ વારંવાર રિપોર્ટ આવે છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મેં એના ઓલાને કીધું હતું રૂબરૂ હાજર રહેવાનું કીધું હતું. એ ને પેલી એક્સપેન્સ માટેની હાજરી ને રિપોર્ટ આવ્યો છે ને? હા રિપોર્ટ યા કે ટ્રેનિંગ માં એક્ઝામ હતી ને આજે વખતે બીજી ડિસ્કશન એ રીતે રિપોર્ટ આવ્યો. જે આપી તો પેલો કે ચલો વોરંટ વગર આપો એકવીસ બે જામનગર જેલ કિશનભાઈ વિજયભાઈ 21 જી સર. જાઓ જી ઓકે આપી ગોતાઈ ઓકે જે મગર જામનગર જેલ બલદેવભાઈ મનોજભાઈ સાક્ષીભાઈ કોલર કરજો. મનોજ ભગવાનજી નો કોલર કરો. અમીર હુસેન વિગેરે બધા અમીર હુસેન ના એક અને 3 તરફ એચએમ ભટ્ટ છે વકીલ પત્ર આપે છે બાજુ છે અને જુનિયર આવે અને 2 4 5 6 વતી હું છું 4 5 6 વકીલ પત્ર આપી દીધું અને 2 નંબર નો યુટીપી છે એટલે સહી કરાવવા ગયા ત્યાં આજે બધાને એપીએન્સ આવી મનોજભાઈ અમિતભાઈ જગાભાઈ એમના તો આપી દીધું. હા ડી લિસ્ટ આવી ગયું. ડી ડીએલ ઓકે મને પસંદ નથી થઈ ગયો. સીધી વાત આપી દીધું તો એ વખતે જ આપી દીધું પેરેન્ટ્સ નહોતું આવ્યું. ના મેરું પ્રીવિયસ ડેટ આવી ગયું છે આ બે જણાના કોઈના નહોતા આપ્યું. હા એ બે ના નતા પણ આ 3 વખત તો આપી દીધું એ વખતે બધાના નહોતું એટલે ટેકનિક જાઓ. મનોજ કુમાર વિશ્વકર્મા
મનોજ કુમાર કોણ છે વકીલ તમારા બહાર આવી ગયા. આવે છે ચાલો વકીલ લઈ જાઓ ચાલો જામનગર जी सर રજા ગુલ મોહમ્મદ हाँ सर રજાકભાઈ તમારા વકીલ કોણ છે આખું નથી સાહેબ ચાર્જશીટ આવી ગઈ છે દીધી છે ઘરનાઓને આવતી તારીખે વકીલ કરી લેજો હવે હા. જામનગર રજાકભાઈ માં 27 27 બે ને સર ઓકે સર વકીલ કરી લેજો પછી ત્યાં સુધી તમારા વકીલ કરી લેજો પરસોત્તમ કાનજી પરસોત્તમ કાનજી સિરિયલ નંબર 36 ને 37 છે એમાં 37 નંબર એન્ટ્રી છે 232 માં રિપોર્ટ આવ્યો 232 24 નો સ્પેશિયલ પીપી છે ને સાહેબ 232 માં રિપોર્ટ નથી એ ચપટ એટલે પાસ અંદર રહે છે પછી શેર નંબર 37 235 કે છે એમાં નંબર સહી દિવસ 20 માટેના મેં જામીન લીધા છે એટલા માટે કારણ એ છે સાહેબ કે મારો દીકરો ઉંમર વર્ષ 14 એમને હેમરેજ થઈ ગયું એનું ઓપરેશન કરાય સ્ટર્લિંગમાં દાખલ પીજીમાં દાખલ થયા રૂપારેલ મલ્ટિપલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ અલગ અલગ જગ્યાએ એમને માથામાં એક લાકડાનો ધોકો કર્યો એટલે એમને બહુ સિરિયસ ઇન્જરી થઈ હેમરેજ થઈ બ્રેઇનનું ઓપરેશન કરાવ્યું સ્ટર્લિંગમાં એડમિટ થયા લોંગ ટાઈમ સુધી પછી હવે સાહેબ એનું ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ આજની તારીખે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરે બધા ઇન્વેસ્ટિગેટ કરી નિવેદન લીધા મારા પરિવારના મારી પત્ની અને મેં મેડિકલ પેપર્સ રજૂ કર્યા છે ફોલો ટ્રીટમેન્ટ માટે વારંવાર મારે પુત્રને ત્યાં જવું પડે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ હવે સાહેબ ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ માટે અમદાવાદ જવાનું છે એ ડોક્ટરે એ સૂચના આપેલી છે તો એમના માટે સાહેબ મારે જોઈએ છે અને મારો રોલ જો છે તેની અંદર એ મેરિટ ઉપર અત્યારે સાહેબ હું મારી બેલ એપ્લિકેશન એના માટે હું નથી કરતો પણ ટીકા પાટુનો મારો રોલ છે પણ અત્યારે સાહેબ મારા દીકરાને સારવાર અને એના અમદાવાદ જવું પડે એટલા માટે મને દિવસ 30 મેં યુટ્યુબ બેલ પાઈ આપ્યો તો ફેસ ઓન ધી રેકોર્ડ કે મેં ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા છે મારા સારવારનું પેપર તમારા પુત્રનો ફોટોગ્રાફ એ ઓપરેશન થયેલું છે એટલે સાહેબ એટલીસ્ટ મને 15 દિવસ નથી યુટ્યુબ બેલ આપવા ડોક્ટરનો કોઈ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય નથી કે આને રિફર કરવો પડે લઈ જવો પડે એટલે મૌખિક છે કે તપાસ કરવા માટે એના ફેમિલીના સ્ટેટમેન્ટ છે એની દેખરેખ રાખવા માટે ફેમિલીના સભ્ય છે પિતા છે ભાઈ છે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છે એટલે આની કોઈ આવશ્યકતા નથી મારો ભાઈ પણ આ ગુનામાં અંદર છે પણ હું એમ
Yes, yes, Your Lordship, in application number 23, Okay. Your Lordship will come to the first annexure, which is the certified copy of the order. On the first page, Your Lordship would see page number 1 of list of index. There are 5 names. These all cancellation I'll do Okay. together. Yes. Shabbir, Imtiaz, Nizam. So you Anil. asked for the cancellation for all the accused. Yes, yes. But I filed separate Separate. applications. Yes. Why? The reason being to avoid the confusion, the precedents of all the accused are different in cases. किसी का 20 है, किसी के ऊपर पुराने 25 केस है, किसी के ऊपर 10 अलग केस है. So there are little facts that are different. Means after passing the order of bail application. Also, there are new FIRs. Which I'll show you. It will only take a minute for every different FIR. First, we are starting with 23, which is of Imtiaz Bhai. At page number 1, I have showed the order where it starts. I'll directly take Your Lordship through the conditions. Conditions are at page number 6. At page number 6, the condition starts. I'll directly take Your Lordship to the main conditions, which I'm saying it has been infringed, is condition number 3 and condition number 5. Condition number 3 is અરજદાર આરોપીઓ સાથે સાક્ષી પુરાવા સાથે છેડા કરવા નહીં કે તેને ધાક ધમકી આપવી નહીં. And the 5th one is અરજદાર આરોપીઓ આવા પ્રકારના બીજા કોઈ ગુનામાં સંડાવવાનું નહીં. So these my major cases, all these accused persons are seasoned criminals. Their previous FIRs were not taken into consideration. Further, these 2 main conditions were laid upon him because this present FIR contains relates to a case wherein the applicant was shot, the complainant was shot. So what happened is the bail was granted on 25/10/2017, Your Lordship may, and at page number 20. Lordship would come at page number 20. That is the fire. 20. This is FIR number 164 of 2018, dated 28/9/2018. Matlab, as soon as they were granted bail, in a year, exactly after an year, they again shot, and they shot whom? The real brother of the accused person. So thereby they are infringing 2 major conditions here. First, that they cannot give dhak dhamki to the accused or its family members or other evidences. And the 5th condition, આવા પ્રકારના બીજા કોઈ ગુના કરવામાં આવશે નહીં. So what they do is they shot his brother too. So there is a direct infringement of the breach of condition that have been laid by them. And secondarily, if Your Lordship would come to my ground number E. At my ground number E, that the police sub-inspector also filed an affidavit in which would be in the ground sections of my petition, ground E. Yes, that the police inspector also filed an affidavit in CRM number so and so, wherein police clearly stated in their affidavit that the respondent number 2 is released, where there is a probability of respondent number 2 would indulge into similar offences and would again try to murder the original applicant. It was also said that respondent 2 is the habitual offender. So by these things, they broke it. At page number F are the other FIRs that have been registered against him, ground F. And I have also quoted Your Lordships 2 judgments in after an annexure D, if Your Lordship could find after paragraph number F, 1 to 3rd page. After paragraph number F, 3rd page, it is stated that the learned judge. There is a Supreme Court judgment which is stated by me, regardless of the fact that they have also breached the conditions. I am also saying that the bail which was granted to the applicant was very erroneous and was on grounds that were very trivial. The major issues were not taken into consideration by the judge at that relevant point of time. The gun was found in his
The same gun was used in 164 also, which is the future FIR in which he has contravened the same. And at page number, at ground number H, I have given cited also another judgment of the Supreme Court which states, has clearly stated cancellation of bail cannot only be limited to supervening circumstances. So when the other side is filing कि भाई कुछ नया नहीं हुआ है, so it is not that it कुछ नया होना जरूरी भी है. It says that it is no doubt that true cancellation of bail cannot be limited to occur on super circumstances. This court certainly has the inherent powers and discretion to cancel the bail of an accused even in the absence of supervening circumstances. Now there are A to G conditions given. First, where the court granting bail takes into account irrelevant material of substantial nature and not the trivial nature while ignoring the material on record. This is very important for me because I have also attached the affidavit of the police जिसमें वो clearly कह रहा है कि उसके पास गन मिली है और वही गन है जिससे उसको शॉट किया गया. But the same thing was not taken into consideration. Police also filed an affidavit stating that if he's released, he will do the same type of offense. But that was also not taken into consideration. Again, he did the same type of offense. I know I am very late, but from 2017 to 2024, it was also the duty of the state to come forward and look into this same aspect. But state never did it. The same police station, the same jurisdiction of the court, but the state has failed to do so. And your lordship, these grounds will be similar in 24. In 24, only precedents are different, which is same as paragraph number N. If your lordship would see CRMA 24, the precedents of the same said accused are given at paragraph number F. It is a long list of line. Not only this, even after my FIR, 2 more FIR have been lodged against him, including one in which he has shot my brother, section 307. My brother was heavily beaten, but he was not shot, but he was threatened with a gun and the gun was also found. The affidavit is also attached here. Now, your lordship, I would take to CRMA 27. There also paragraph number F, your lordship, जिसके अंदर उनका जो different precedents और जो उसके बाद की जो FIR उसके ऊपर फाइल किया गया, that is shown. I would also submit while giving the bail, his precedents and the old FIRs were not taken into consideration. This is 27. And your lordship is now 28. In 28, instead of F, it is at paragraph E. The precedents of the previous cases and the future cases. After my case, there are 2 other cases that has been filed against him. Also, he has been convicted in one of them. And lastly, 29, which is arising out of the same order, CRMA 29. Precedents are in grounds, paragraph F. There are a lot of precedents. There are more than 16 or 29, 12 FIR against them. It's 29. Now, your lordship, with this regards to this 5 application, the reply and the written objection filed by respondent number 2 is all same, but I will take to the same part also. It is very small, but it is very necessary for me to tackle it. The first paragraph says the present application is filed by a fugitive offender, very serious, so and so act. He is a member of the case. As he was declared outstanding, police government started legal proceedings. Applicant wish to obtain the materials for the defense in that matter. The type of proceedings have started 5-6 years. It is a very irrelevant thing. Whatever extradition case, whatever different cases going according to him is his own private thing. This case was filed because recently from past 2 years also, which is a very known fact to everyone in Jamnagar,
the family of this person has been treated very differently in front of police, in front of all the police executionaries. There have been times that the wife of the applicant accused have number of times gone to the police station, but the police have taken no record of the things. Then we had to approach to the Honorable High Court, and then the High Court has given directions. Now also there are more than 5 cases that are pending before the High Court of Gujarat. I have not stated here. There are different cases, but against the police officers itself. Now, my grounds which I have taken, which says कि भाई ये लोगों ने इतने इतने गुनाह किए, ये लोगों ने FIR फाइल होने के बाद, bail grant होने के बाद, they breached the condition number 3 and 5, and a future FIR was also filed. All these things are not tackled in this reply at all. This reply merely states कि कोई supervening चीज होनी चाहिए, तभी जाके ये bail cancel हो सकती है, which I state no. My judgments which are given inside and the facts and the ground which I have taken are not even touched in the reply given by the opposition. Now, I'll take your lordships to FIR number, CRM number 25. Right? CRM number 25. The lordship would come to page number 1 of the index. The order of the bail is 6/6/2019. In this also, I would clearly state that I have no further documents to show that, but in this basically bail cancellation of bail has been filed because we have been receiving threats from this person from past 2 years on regular basis. None of our complaints or anything has ever been even received by the police officers. Eventually, even if we go to file something or to say something, we are straight away thrown back from the police station stating, "Hey, tame jao yahan." Which has also happened recently 3 days back when we went to give a copy of a writ to the police. But in this case, as this bail has been granted after the 164 FIR, the grounds which were taken in the first FIR would not take place here. I would just say for the 2 reasons that it was at page in paragraph number E may be seen. Paragraph number E also states that there are a number of FIR against him, where all the list has been given, and the list has been given, I have shown to the court from the affidavit filed by the IO at that relevant point of time. But the learned court has not taken into consideration any of the previous FIRs and directly went forward to grant of bail, against which I have also produced a judgment as paragraph number K in this petition, your lordship. Paragraph number K. Now, lordship, I come to CRMA number 26. The page number 1 of the index, your lordship. The bail date is 1/8/2018. Now on 1/8/2018, he has been granted bail, where your lordship would kindly see conditions at page number 7. Again, the same conditions are given. More respectively, it should be seen paragraph number 3, point number 3 and point number 5. અરજદાર આરોપીએ સાક્ષી પુરાવા સાથે છેડા કરવા નહીં કે તાક ધમકી આપવી નહીં કે અરજદાર આરોપીએ આવા પ્રકારના બીજા કોઈ ગુનામાં ફરી સંડાવવાનું નહીં. Now this was granted on 1/8/2018. What this guy does exactly after a month can be seen at the next page, which is the FIR lordship. No, it's 186. I'll just show 154, which is at page number 13. Page number 13 may be seen. After saying कि भाई ऐसा कोई गुना वापस मत करना, in a span of 45 days,
He is again doing the same crime against the real brother of the complainant on 29/8/2018, which is a clear breach. The story is that the state did not come forward till date to file an application against the breach of this condition that has been done. Over and above that, the condition number 3 and 5 have been breached. All rest of the grounds, including that it was an erroneous order, not taking into consideration the previous FIS filed against him, which is also shown again in here at paragraph number F of this application. All the FIR, that is, even after granting of bail, there are 3 other FIR, including 2 307s and 1 447 of this same one number 2. Now here, yeah, again the cancellation of the bail reply is merely based upon the fact that there is no superseding circumstances. But I have already again showed in all of my judgments saying superseding circumstances is not the sole reason to cancel bail. Again, breach of condition is a superseding circumstances, but an erroneous order will remain erroneous if it is passed on trial nature. If the reasonable grounds are not put into. In this order, nothing has been stated. Direct straight away, all of them have been granted bail. This is for 26. Well, also 186, all the are over. Now we'll come to your lordship to 164. In the 164, your lordships, this the from CRMA number 41, 40, 39, and 38. First, I'll go with 41, your lordship. At 41, your lordship would come at page number 1. Page number 1 of this. CRMA 41. Anwar or HH. 40 and 41, your lordship. They are from the same bail order. 40 and 41. The bail order is at page number 41. 40, 41 are same. The both of them has been granted order on 16/12/2020. This case was arised out of wherein now if you lordship would see at page number 3. Page number 3 says consideration and reasons. This court is conscious of the fact that it is not the stage where it can be gone into the merits of the case or demerits of the case. Appreciation of the evidence or any other criteria touching upon the merits of conviction of appeal at the end of the trial. While granting bail, the court has to keep in mind the following thing. Prima facie, a reasonable ground to believe that accused has committed the crime. Nature and gravity of the charge, severity of the punishment, and other things has been given. At the second last paragraph, keeping in mind the above mentioned well-settled principle, I have considered rival submission. Both the sides observe that allegation against the applicant is that they, along with other accused, constitute an unlawful assembly in prosecution of the common object of the assembly. They gathered near Pranami school, gave injury to the complainant by using weapons, sword, pipe, and sticks. On pursuit of the police reports appears the complainant has been discharged from the hospital and not under treatment as indoor patient and is out of danger. 6 co-accused have been enlarged on the bed by Honorable High Court of Gujarat by the Jamnagar on different bail condition. So on the parity, this grounds were this bail was granted. My major reasoning behind this, again, this was an untenable ground. My ground number C may be seen. In ground number C, it has been clearly stated that all the number of FIR that has been filed against him, he was a seasoned offender. The same thing was given up in the police IO affidavit, but it has not been considered, not even discussed in the order which bail was granted. Not a single word has been stated. Yeah, but he is a seasoned offender or such examples have been filed against him. Also, okay, my ground E may be seen. It is further stated that the learned judge E. It is further stated that the learned judge failed to consider the fact that the heinous nature of the offence registered against respondent number 2. That is mentioned above in table number
in the para C, the respondent 2 has involved in 5 FIR, wherein offence is commented being in nature of section 307 FIR with offence commented with 302 of the Indian Penal Code, which are considered as a heinous offence by definition of 233 of the Indian Penal Code at multiple contraventions, which clearly shows that respondent number 2 is able to get into possession of a firearm as when he requires, which clearly decides that respondent number 2 is a hardened criminal having an obsessive criminal mindset. So in this case also, over and above all the grounds, I would state that I have been again getting threats. My family has been getting threats from the same person, from all this group of people, and that is why I was inclined to file all these applications. Now, Your Lordship, 39 and 24, 39 and 38. First, I'll take 38. The reply I could not go into. The reply which was filed in the one case is the same as other. The ground which I have taken in them will be there. Now, Your Lordship would see the bail order is at page number 1 again of Hussein. There are different bail orders. 38 is different and 39 is different. Yaqub Hussein Sandar got bail on 17/5/2019. The number of FIR to prove that he is a hardened criminal, it is at ground C. And rest of the grounds which I have taken in the previous cases of 40 and 41 will remain the same. Now, Your Lordship, the last one, 39. Bail is at page number 1, Your Lordship. Bail is granted on 18/5/2019. The FIR against the person that to prove that he is a hardened criminal. This goes to it is not showed in this one, but the same can be taken from CRMA 26. In CRMA 26, the same person's number of FIR has been given. The main ground is that we have been getting threats. And okay, annexus C. Annexus C. We'll also see page number 13, which is the affidavit of the IO. Usme page number 15. See the list of the cases pending against him. More than, I don't know, it is a very big list. Aropi Anwar, Hasmukh, okay. Hasmukh has 8. And the same grounds, Your Lordship, which are taken in 38, 39. With respect to if anything has been filed by the state, I have no idea what they have filed. But I hope that is in my favor. Yeah, whether the state has filed affidavit? I don't know. They said that they would file on the previous. They have not filed it. They have submitted report of the right. Okay. And not that. What are your? Report or whatever is filed, I have a cover of the things. Eight page not has. That is against you. They The report of the IO is against you. I have not even read it. If I could read You only. want to Yes. go through the report? આ બધામાં સેમ છે. same. એ લોકોને કોઈ ઇન્સિડન્ટ એ લોકોને રિપોર્ટ થયેલો જ નથી સબસિક્વન્ટલી.
આને સિટી એટલે તાલુકામાં દાખલ થયા છે, ધ્રોલમાં જ દાખલ થયું. રાજકોટમાં તો જૂનો છે. અને whatever the IO has stated in affidavit of CRMA 3924 that no such offence has been filed against accused in city police station. And 2004 નો છે પણ that is of ધ્રોલ and રાજકોટ. હા એટલે પહેલાના છે ફક્ત અને 2000 ના છેલ્લા હશે. એને 2000 નો જ છે એટલે IO સાથે જરાક વાત કરી લેજો. I will object. My objection may be noted to the report filed by because if એને IO has filed the wrong affidavit. તો સાહેબ એના શું કે હું જે વેબસાઇટ પર એમાં હેલ્થ પ્રોટેક્શન એ લોકોના ઓવરસાઇટ ગુના છે આખા પત્રક મૂકી દીધું આમાં મૂકી દેવું જોઈએ પછી થયું હોય તો એ છે. એટલે એને એવું લખ્યું છે કે there is no such offence filed after 2018. તો ધ્રોલમાં જ છે 2018 2000 નો. રાજકોટ સિટી એ ડિવિઝન 2016 17 સિટી ડિવિઝન નો જ છે 2018. હા અને તો 164 જ છે 164 against my own brother, my brother. અઢાર પછીનો પેલો એક છે ને ધ્રોલ નો છે રાજકોટ નો છે. There might be after મને ફાઇલ કર્યું એટલું કીધું તો એને આયો લઈને આવ્યા છે એમ કરીને મને એક કોપી નથી મળી. એટલે આમાં એકમાં છે બાકી બીજામાં તો એવું લખ્યું છે કે અમને આવી કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. Otherwise, whatever he has stated in other affidavits that I have to go through. ખબર છે મને સાંભળવું હોય તો હા સાંભળી લઉં. Why do you find such a delayed application when the breach itself is in the year of 2018? Sir, the reason to delay is I- Passing the order of bail application. Why you find such a delayed? Sir, Your Lordship, the reason to delay would be in the year 2018 when my brother was shot. I was in police custody, and there were more than I allege, regardless of the fact, whatever I have not been proved convicted in any of the cases. I have been facing more than 40 cases on me. On board. Yes, but none of the trials have been going on. I have been just running. Now the question is Yes. whether why you find such delayed. So my answer to this question, would be, I was facing my extradition proceedings from past 2019 till date. Now my extradition has been granted in favor of India, the government of India. And at this position of time, again my family has been started to be threatened. Newspaper में आने लग गया कि इसको वापस लाने वाले. There have been people who have been contacting us. I have also filed respective complaints, which if I get an opportunity next, I would also bring it on record कि हमने पुलिस में फाइल किया है 2018 के बाद भी कि हमारे ऊपर हमले हुए, हमको धमकाया जा रहा है. And for all those things, this basically all the 11 applications were filed for the safety of my family and nothing else. I still believe, I have still fear that they will absolutely come forward and do something. None of them, ये कोई भी इनमें से एक भी कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्थिति में गुस्सा आ गया किसी को मार दिया, ऐसा नहीं है. They roam around with guns, they roam around with sticks. They won't ever fear to do anything wrong to my family. I was the only man there. My brother is here, my 14-year daughter is here, my wife is here, my old age parents are here. I do fear them. And yes, I was also not getting a proper legal representation from past few years. There has been time that now recently times have changed and people have come up to support my case and do the rest. And that is why I have filed as of now. The answer remains same. Breach has been done, regardless of the fact that it is 5-year-old or 6-year-old. State took no cognizance of the State breach. के पास तो कुछ है ही नहीं तो स्टेट कहाँ से आएगी come forward? State के पास तो है ना, state को नहीं तो है पता है. state ने तो state has filed itself that no such complaint has been received by the state. So Then- why the state will come forward? I don't know, state should have been come forward. जब 164 फाइल हुई, जब मेरे भाई को शॉट किया गया, तभी स्टेट को आ जाना चाहिए था. तब स्टेट ने क्यों नहीं बोला कि 1 महीने पहले ही भाई ये तो गोली मार के आया. नहीं, इनको बिल मत दो. They only file a normal IO का affidavit. The judge should also consider a time of granting bail in 164 कि 186 में ये सेम लोग पहले गोली मार के आ चुके, अभी वही सेम लोग वापस यहाँ गोली मार रहे.
This seems to be like a gang. A gang is working on operation of certain people doing certain things. They have been never asked the question because they might have their whatever influence over the police station. I don't know. I would not comment on that. But a gang running open, shooting people, doing things. So this is what comes in my mind, and that is why I have filed this application. Why only you targeted? Why? Only you have been targeted. I don't know, ma'am. There have been several Whether there reasons is when a any particular. reason? No reason. There are number of reasons, Your Lordship. These guys were also. There are also cases in. I guess there is one of the cases of abduction against me, wherein this Hasmukh paid area was also accused. But I have not gone into the cases which are 10 years पहले के. मैं अभी के केसेस की बात करे जा रहा हूँ. The conditions breach हुई थी. यही लोगों ने की थी. I am scared for the fact. For the purpose of even getting scared, I should feel alive. I am roaming around all the courts and jails in the world. I should got मेरे पास time दो. अब जाके जब extradition finalize हुआ उसके बाद I got to time to meet with lawyers to conduct my hearing. At that point of time, I am doing. I am only availing my legal remedies. I am not going and shouting in front of people. मैंने याकूब और हसमुख को जाके धमकाया नहीं कि भाई मेरे घर पे मत आना. I come to the court. Even if this court is not inclined toward granting this application, but one thing is clear that I am standing up for my family. So this is what I am doing. I am doing it for the safety of my family, and that is the only reason. And I will do it. This is what I'll answer to the DJ. Reading of Televation. Extradition process 2020 needs Baxi document complaint. Principal offender cash person. He applicant. Before that, he was responding. He left the India. Baxi document complaint છે. એમાં Su Pedaria and her brother, they are the star victims. FIR માં said IFI. Baxi document. અંદર 10 ને જેના આતંકવાદ સંગઠિત કરતા નિયંત્રણ ધારા Baxi document કલમ 31 32 33 34 35 and 4. પછી આમાં excuse number 1. જયેશ પટેલ, જયેશ મોરજીભાઈ પટેલ. He is the principal offender. English FIR ની પાછળ સ્ટાર્ટ થઈ છે સેકન્ડ પેજ ઉપર. કેમ કે Baxi Talk Act માં WhatsApp conversation, even WhatsApp talk, it can be interrupted and it is admissible. આના ઉપર પોલીસે ગુજરાતીમાં નીચે લખેલું છે ભોગ બનનાર મીન્સ દી વાસુ પટેલ. કોણ બોલે છે? જયેશ પટેલ બોલો છું. ટીનાભાઈ નો ઓળખો? ભોગ બનનાર જીવી ગયો, બીજું શું થાય ભાઈ? વીપી મને કહેતો હતો કે ગુજરાતમાં તમે કઈ પહોંચી ન શક્યા પણ અમે તમને પહોંચી વળ્યા. વીપી મને જેલમાં મળવા આવ્યો, તેની જમીન પર 20 કરોડનો ખર્ચો કર્યો. 10 કરોડ બીજા કોને આપ્યા? 10 કરોડ મને. જયેશ પટેલ. પછી પાછું છેલ્લી લાઈન, જયેશ પટેલ ગમે તે લોખાને 2 લાખ વાપરવા જઈએ એટલે હાથ તોડી જતો રહે. પછી ઘરમાં કોને રહેવું, મારે કે તમારે? થર્ડ પેજ આ આખું કન્વર્સેશન ભોગ બનનાર ભોગવવાનું છે. તમારી વાત સાચી છે જયેશ પટેલ, સમજી ગયા તમે આવી બુદ્ધિ તમને પણ વાપરતા આવડે છે. જો કોઈ 90,000 માં માણસ મારી નાખતું હોય, જયેશ પટેલ ક્યાં છે તેની કોઈને ખબર નથી. વિદેશમાં કે જામનગર આવીને જતો રહ્યો, બરાબર? અગેન જયેશ પટેલ ગમે તેની જમીન પચાડી પડવાની, 1 કરોડ ગમે તે આપશે અને કિરીટને મારી નાખી. કિરીટ જોશી એટલે તમને રેલો આવ્યો. કિરીટ જોશીની મેટરમાં પણ આ કન્વર્સેશન ઇટ્સ અ સેપરેટ ટ્રાયલ કોર્ડિનેટ જોઈન્ટ કોર્ટમાં ચાલે છે.
એમાં પણ આ ઇઝ ધ સ્ટાર વિટનેસ. આ ગુસ્સી ટોકમાં છે ને આમાંય છે. એટલે રેલવે આવ્યું ને ભોગ બનનાર બરાબર છે. જયેશ પટેલ 2-3 ને મારી નાખો એટલે વધારે રેલવે આવે કે નહીં? 100% આવે. પછી ગમે એ કરીને એની હાવ પછી ફર્મ આયા વન કેમ કે વિટનેસ ની આઈડેન્ટિટી કે નામ ડિસ્ક્લોઝ ન થાય એટલે પોલીસ સાહેબ આ બધામાં અગેન કન્વર્ઝેશન આવે છે સાહેબ. ઇલીગલ કબજાની વાત છે. અને પેજ 9, 9, 10 અને 11, 12, 59 ગુના. અને પેજ 16 ઉપર the Gucci Act 2015 section 2 of the Gucci Act states and defines as under continuing unlawful activity means activity prohibited by the law of the timing in force. It is cognizable offense punishable with imprisonment for a term of 3 years or more, undertaken either singly or jointly as a member of the organized crime syndicate or on behalf of the such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed, 59 charge sheets before the competent court within proceeding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offense. આ કન્ટિન્યુએશન ઓફેન્સ માં આવે છે, એક્ટિવિટી માં આવે છે. પછી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ની બધી છે. These information have been corroborated by various facts and evidence that have been come to my notice during the course of inquiry. અને એ કરી અને સાહેબ કમ્પ્લેન્ટ આપી છે એલસીબી ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ઉચ્ચીકો after previous sanction of the own department. Charge sheet કર્યો છે. In that matter even Jayesh Patel is responding. Extradition proceedings going on. એક કોર્ટમાં લંડન ભાગી ગયો છે. ત્યાં એને એજિટેટ કર્યું. લંડનની કોર્ટે ગ્રાન્ટ કરી. અગેન some appeal has been filed. એવા મને રિપોર્ટ છે. હવે એમાં આ બધી બેલ એપ્લિકેશન કરીને એમ કહેવાય છે કે મને ત્યાં મોકલો નહીં કેમ કે મને થ્રેટ છે. That was the main object and reason behind filing of this petition. 11 પિટિશન દાખલ કરીએ. ચેલેન્જ 2 કોર્ટના 2 કેસના ઓર્ડર કર્યા છે. હવે કોર્ટે જે ગ્રાન્ટ કરી છે ને એટલી સૌથી પહેલું સાહેબ આપણું ધ્યાન 2 કેસ છે. બેનું એક જ પકડો. ફોજદારી ભરતી નંબર 2624. ભાઈ કરનાર જયેશ પટેલ થ્રુ પ્રભાબેન. પ્રભાબેન is not a witness in that matter. કઈ નહીં, એક ઓથોરિટી લેટર ત્યાંથી મગાવી દીધું. તમે એમ નથી કહેતો પણ એને થ્રેટ આપી કેવું કઈ છે જ નહીં. હવે એમાં કોર્ટે ગ્રાન્ટ કર્યું ઇન સો કોલ્ડ ઓર્ડર છે 307 અને આમ છે 25(1)(b) અને 2 મુજબ. પોલીસ કેસની ટૂંકી હકીકત એવી છે કે આરોપી નંબર 1 અને 2 વિરુદ્ધમાં ખંડણી માંગવાની ફરિયાદ થયેલ હોય. જે ફરિયાદ આ કામના ફરિયાદીએ કરાવેલ હોવાનું અને ફરિયાદી વિરુદ્ધમાં 100 કરોડની જમીન કૌભાંડનો ગુનો અગાઉ દાખલ થતા તે બાબતે આરોપી નંબર 1 અને 3 એ ખાર રાખી, જેના કારણે ઉપરોક્ત આરોપીએ ભેગા મળી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ રચી શિફ્ટના નંબર 16 માં પોતાના મિત્રો સાથે આવી રતનભાઈની મસ્જિદ પાસે ટ્રાવેલ્સની ઓફિસ પાસે ફરિયાદીની ગાડી લઈ જતો રસ્તો બંધ હોય. ગાડી વાંચતા હથિયાર પાસે આવીને ખોલવાની ફાયરિંગ કરતા કાચમાં વાગતા અને કાચના ટુકડા વાગતા. એટલે ઇન્જરી શું થઈ? 5, 6, 7 આરોપીઓ હુમલો કર્યો, ફાયરિંગ કર્યું એમ કે છે. ગાડીને કાચ ઉપર વાગી. કાચ ને કાચ ફૂટી ગઈ એટલે કાચની કરત જયેશ પટેલને વાગી. 307 માં સાહેબ સમજી મારે ઇન્જરી આવી જરૂરી નથી. હવે સાહેબ આર્ગ્યુમેન્ટમાં એ છે કે ફરિયાદી પોતે ગુનાહિત માણસ કરાવે છે, એની સામે અસંખ્ય ગુના છે. બી લિસ્ટ મુજબ 28 ગુના છે. અરજદારે ફાયરિંગ કરી એનું કોઈ રેકોર્ડ પર નથી. બીજા પામદારને સિમ્પલ ઇન્જરી છે, કોઈ સહાય ઇન્દોર સારવાર પણ લેવી પડેલ નથી. ખોટી કલમો લગાડી એને કર્યું છે. અને ત્યારે સાહેબ એટલા માટે હતું કે એટ ધેટ ટાઈમ જયેશ પટેલ વોઝ in close relation with some police officer.
one of the police officer, Vasram Bhai, he was also implicated in with their he is no police officer of LCB એની ગેંગ મેમ્બર છે અને 2.5 વર્ષ પછી હમણાં સાહેબ એને પહેલો ટ્રાયલ શરૂ થાય છે અને કોર્ટે સાહેબ પેજ નંબર 4 પેજ નંબર 5 બંને પક્ષોના વકીલની દલીલ સાંભળી પોલીસ તપાસના સાધનો ધ્યાન લીધા એનું એફિડેવિટ પણ ધ્યાને લીધું એફઆઈઆર ધ્યાને લેતા રિવોલ્વર હોવાનો આક્ષેપ છે આઈએમ એફિડેવિટ જતા ઈજા પામનાર ફરિયાદ ઈજા પામનાર છે તેને ઇનોવેશન તરીકે સારવાર મેળવી કેવી કોઈ હકીકત પોલીસ રિપોર્ટ જોતા ફલિત થતી નથી હાલમાં પણ તે સારવાર એટલે છે કે કેમ તે પણ સ્પષ્ટ થતું નથી આ કામે ફરિયાદીની ફરિયાદ આ ગુનામાં આંશિકનો ઉપર ઉપયોગ થયો હોય તેવી હકીકત માત્ર સ્પષ્ટ થાય છે પરંતુ તેનાથી કોઈ ગંભીર પ્રકારની ઈજા થઈ હોય તેવી હકીકત રેકોર્ડ પર આવતી નથી ફરિયાદી પોતે જ ગુનેગાર માણસ ધરાવે છે એફઆઈઆર નંબરની વિરુદ્ધ બતાવી છે અરજદાર આરોપી સામે અગાઉ ગુના નોંધાયેલો હોવાનું આનું એફિડેવિટ જોતા જણાય છે કોર્ટે એ મારી પાસ્ટ હિસ્ટ્રી છે એ જોયું છે પરંતુ તેમાં સજા થયાનું ફલિત થતું નથી અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનો મૌલાના મોહમ્મદ અમીર ગસ્તી વસ્તી સ્ટેટ ઓફ યુપીનો લો 80/2012 નો ચુકાદો ધ્યાને લેતા અન્ય કેસો હોય એના માત્રથી જામીન નકારી શકાય નહીં અને ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયું છે સંજીવ ચંદ્રનો કેસ ધ્યાને લેતા અને સવારોપીને પણ છોડેલો છે એટલે પેરેટી બંને કન્સિડર કરીને કોર્ટે અમે છોટુભાઈનું જજમેન્ટ તો રિલાય કર્યું બીજા ત્રણેય જજમેન્ટ સાઇડ કર્યા હતા એ બધાય જોયા અને એ બેલનો ઓર્ડર સાહેબ 1/8/2018 કોર્સ એમાં કન્ડિશન સાક્ષી પુરાવા સાથે તેડા કરવાની કર્યા કોર્ટે રૂટીનમાં જે બીજી કે કાયમી રેખાનું સરનામું જાહેર કરવું એ કન્ડિશન નંબર 4 કન્ડિશન નંબર આવા ગુનામાં ફરી સંડોવવાનું નહીં એ પ્રિકોશન્સ દરેક કોર્ટ રાખતી છે આ રીતે અંદર કોર્ટે ઓર્ડર કરેલો એટલે જે ઓર્ડર પાસ કરેલો છે કોર્ટે after considering the entire papers of the charge injury certificate even court has considered the past history કે ભાઈ એ આયો ને એફિડેવિટ છે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ કહે છે કે ભાઈ આ કેસમાં જો છૂટકો પાત્ર હોય તો એ ન જોવાય અને બીજાને છોડી દો ગેરેટી પર છોડું છું તો એ સંજોગોની અંદર એ કોઓર્ડિનેટ કોર્ટનો ઓર્ડર as if this court is using supervisory power or appellate power હાઈકોર્ટમાં કરી શકે કે સુપ્રીમ કોર્ટને કરી શકે ઇટ્સ પુટ ટુગેધર ડિફરન્ટ સેશન્સ કોર્ટે જ છોડે એડિશનલ સેશન જજ that was filed in the session court this court has transport that bail application to the additional session judge એને ગ્રાન્ટ કરેલો છે ત્યારે my respectful submission this is the order which passed by the coordinate bench એ સંજોગોની અંદર સાહેબ આ ઓર્ડર ભૂલ ભરેલો છે જે એ કે ખોટું કન્સિડરેશનમાં લીધો છે એ in my respectful submission અહીંયા કહી શકાય એની સ્થિતિમાં ક્યાં ભૂલ ભરેલો છે એવું કે સાહેબ એને આખું ના is not saying that extraneous consideration ના એ ઓર્ડર બેલ નો ઓર્ડર ભૂલ ભરેલો છે એવું નથી સાહેબ એક કીધું છે ના you are misused એવું કેવું છે એટલા માટે બ્રિજ માટે ઓર્ડર ભૂલ ભરેલો હોય તો પછી ક્યાં આ પ્રશ્ન છે એ તો ચેલેન્જ કરે So my basic is condition 3 and 5. એ બરાબર છે 3 and 5 8 round number 7 even otherwise order passed by the granted session judge is perverse illegal improper against the provisions of the law the granted session judge have ignored the material and evidence on record without appreciating the gravity of the offence and therefore is required to be set aside and regular bail granted to the accused respondent number 2 is required to be cancelled અગાઉ લખ્યું છે 7 નંબર તો ક્લિયરલી કીધું છે કે એરેનિયસ છે ઓર્ડર ફોરવર્ડ છે એને બધું કઈ જોયું નથી હવે એના કેવા પ્રમાણે 2018 માં આ જે કોર્ટે ગ્રાન્ટ કરીને કન્ડિશન ઇમ્પોઝ કરી કે મારે બીજો ગુનો કરવો નહીં તો they could or state or private complainant ત્યાંથી અત્યાર સુધી 2018 માં જયેશભાઈ બાકી નથી ગયા પછી ક્યારે 2018 થી 20 ની વચ્ચે ગમે ત્યારે ભાગી ગયા કિરીટ જોશીનું મર્ડર થયું પછી એમ લાગ્યું કે કોઈ છૂટકો નહીં
અને એ ભાગી ગયો, પછી એ ત્યાં ઇમિડિયેટલી કોઈ ફાઇલ નથી કરી, 2024 માં આવી. રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ કે ભાઈ પેલામાં મારે ત્યાં બચાવ લેવો છે કે મને ઇન્ડિયા મોકલશો તો મારા ઉપર થ્રેટ છે અને ઓલા લોકોને બહાર ફરતા રાખે છે, અને અહીંયા સ્ટેટ છે એ સ્ટે કેન્સલ નથી કરાવતું. તો માય લાઈફ ઇઝ ઇન થ્રેટ, એટલે મને ત્યાં એક્સ્ટ્રાડિશન થી મોકલવું. આ સાહેબ આ રૂટીન સીઝન ઓફેન્ડર નો સાહેબ, હું નથી ભાગી જતો, કોઈ બીજો સિમ્પલ મર્ડર વાળો કોઈ ભાગી નથી જતો. અને એની સામે રાજકોટમાં આ ગુસ્સી તોપની ટ્રાયલ જયેશ પટેલની મેટર સેપરેટ કરી, વોરંટ છે ને જે કઈ. સમ ઓફ ધી એક્યુઝ, ઇવન સમ એડવોકેટ્સ ઓફ જામનગર, દે આર ઓલસો ઇમ્પ્લિકેટેડ. એ ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગઈ છે, હવે શરૂ થઈ ગઈ અને પેલું જ એફઆઈઆર નો આવે એટલે આ જો પોલીસ વાળો છે એટલે તો બોલવાના જ છે. અને કન્વર્ઝેશન નેક્સ્ટ વિટનેસ વિલ બી અશુ પટેલ ઓર હિઝ બ્રધર, કે એનું કન્વર્ઝેશન છે, એનો ફોન નંબર છે, એ ચાર્જશીટમાં છે બધું, એનો ફોન છે, એનું કન્વર્ઝેશન છે, ગવર્મેન્ટનું છે, અને ઇવન વોઇસ રેકોર્ડિંગ ઇઝ છે, વોઇસ ટેકનોગ્રાફી કરાવે છે. એટલે હવે ગમે એમ કરીને એ વિટનેસને દબાવો, જેલમાં જાય તો હું વિટનેસને બહાર તો કોઈ પોલીસ પ્રોટેક્શન આપી ન શકે, જેલમાં બેઠા બેઠા તો ગમે પોસિબલ રહે, કેમ કે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ વાળા છે. અને હું સાહેબ એમને સ્ટેટમેન્ટ નથી કરતો, હમણાં Nikhil Donga, he is in jail of Rajkot and Gondal since last 10 years, and 60 offences are there while he was in jail. અંદરથી એમ કે ભાઈ ફલાણા માણસને મોકલું છું, એને ફરાર કરી દેજો, તો હું મને આટલા પૈસા મોકલાવજો. આવા એની સામે આટલા ઓફેન્સીસ છે, અને એને ગુસ્સી ટોકમાં ખાલી 2020 ની પણ એની ફરિયાદ છે. આવી બધી વાત છે કે ગુસ્સી ટોક હતું નહીં ત્યાં સુધી સેલફોન એન્ટ્રીમાં કોઈ જગ્યા જ નથી, છતાં એમાં કોર્ટે ક્વેરી એક કરી હતી કે ભાઈ એની સામે તમે જેલમાંથી ફોન યુઝ કરે છે તો કઈ તમે કાર્યવાહી કરી. ઓલા કીધું કે આ સાહેબ જેલમાં ફોન યુઝ કરે છે એના માટે પ્રિઝન એક્ટ નીચે નહીં પેલા લીધેલા છે, અને જે લોકો કમ્પ્લેન કરવા આવ્યા છે એ કમ્પ્લેનન્ટે કીધું છે કે અમને આ નંબર ઉપરથી ફોન આપ્યો, ધેટ ફોન ઇઝ યુઝ બાય ધી એક્યુઝ. એટલે સાહેબ હવે ગુસ્સી તો ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ છે, આમાં હુ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝ, હી ઇઝ ધી મેઇન મેમ્બર ઓફ ધ સિન્ડિકેટ. અને આ રીતે કરે છે સાહેબ, આ રીતે બેલ એપ્લિકેશન કેન્સલેશન 18 ની છે બેલ એપ્લિકેશન, 2024 માં ફાઇલ કરે અને એમ કહે છે કે ભાઈ એ નથી, અને એના પછી એ ગુનો કર્યો છે 2017 પછી, 2018 પછી, એ સાહેબ એફઆઈઆર 17 ની છે પેલી જયેશ પટેલ હોય, એના પછી એ ગુનો કર્યો છે એટલે કેન્સલ કરી નાખો. એ સાહેબ 39 નંબરની એફઆઈઆર, બીજા કેસ છે કયો એમ કે છે. એના ભાઈએ કરી છે. उसके बाद फिर 39 अगली मैटर में ये ग्राउंड है कि ये सेकंड ऑफेंस रजिस्टर है. હવે એક બીજો ઓફેન્સ ના થાય એમાં પણ બંને પક્ષકારોને સાંભળે. કમ્પ્લેન્ટ વોઝ ગિવન બાય ધી બ્રધર ઓફ જયેશ પટેલ. એફઆઈઆર માં કોઈ જગ્યાએ ઓર્ડર છે, એમ્પ્યુઝ ઓર્ડર જે અત્યારે ચેલેન્જ કર્યો તેના પેજ નંબર 3 પેજ નંબર 3 ઓર્ડર 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 છે પેજ નંબર 3, ઓર્ડર નંબર 733/19 પુત્ર જમીન અરજી છે પેજ નંબર 3 ઉપર અરજદારનું એફઆઈઆર માં નામ નથી, 5 મહિના પછી ઇન્જર્ડે આપેલ નિવેદનના આધારે અરજદારનું નામ ખુલ્યું. એફઆઈઆર આપી છે પોતે કઈ ત્યાં સુધી કઈ ઓળખતું છે નહીં. નામદાર હાઈકોર્ટે 4 આરોપીને છોડેલ છે, એકને ગઈકાલે જમીન ઉપર છોડેલ છે, બનાવનો દિવસે, અને અરજદાર પોલીસ પ્રોટેક્શનમાં. હસુ પટેલ ને પોલીસે પ્રોટેક્શન આપેલું હતું. He was with police. તેથી આ ગુનામાં ખોટી સંડોવણી છે, સ્થાનિક રહીશ છે કે નાસી ભાગી જાય તો સરકાર આપે છે, એટલે પેનલ્ટી અને સીધા માત્રાના ચુકાદા ધ્યાને લેજો. એમાં કોર્ટે પેરેગ્રાફ નંબર 5
બંને પક્ષકારના વકીલને સાંભળી દલીલો સાંભળી પોલીસ પેપર પંચાવણી થયા એનું એફિડેવિટ પણ વિચારી લીધું કેસની હકીકતો ધ્યાન લેતા અને અરજદાર આરોપી અન્ય આરોપી સાથે તલવાર છરી બાઈક ધોકા જે હથિયારથી હુમલો કરી બંને હાથના પગના અને ગંભીર ફ્રેક્ચર કરેલી ઈજા કરેલ છે. અરજદાર તરફે વકીલ દલીલ કરતા જણાવે છે કે અન્ય આરોપી ફૈઝલ યુનિવર્સિટી ખેડિયા અને અન્ય આરોપીઓ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ એપ્લિકેશન નંબર 7006/19 થી જામીન મુક્ત અરજી કરેલ છે. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે મંજૂર કરેલ છે અને તેમજ અન્ય આરોપી યાકુબ હુસેન સંગારને 703/19 ના નામે મુક્ત કરેલ છે. કે જેને રહેતા હાઈકોર્ટ અને આનું બંને પેરેટીનું જોઈ અને છોડો અને એમાં પણ કોર્ટે પાછું હિસ્ટ્રી હતી એટલે લખ્યું છે કે મૌલાના સુપ્રીમ કોર્ટનો જજમેન્ટ અને રમેશ ભટ્ટુભાઈ ડાબી એ રિલાય કરીને એન્ટિસિપેટ ધી બોલ બેલ વોઝ ગ્રાન્ટેડ અને આ ઓર્ડર સાહેબ થયો છે 18/5/19 સબસિક્વન્ટ એટલે રાઈટલી એને કોર્ટે ખબર હતી કે ભાઈ આવી રીતના બીજી વાર ગુનો ન કરો એવું લખશે એટલે આમાં પેલી કન્ડિશન નથી ધાક ધમકી આપી નહીં કન્ડિશન નંબર 4 એવી છે ધાક ધમકી આપી એવો કોઈ કેસ જ નહીં. જ્યારે ફરિયાદી પોતે પોતાની ફરિયાદમાં ન કે બીજી કોઈ જગ્યાએ મારું નામ ન કે 5 મહિના પછી ઇમ્પ્લિકેટ કરે કોર્ટ એને એન્ટિસિપેટરી બેલ આપે ને હવે એને પછી 2019 માં આપ્યા પછી 2024 માં કેન્સલ કરી નાખો. આ રીતે મેં સાહેબ this is nothing but the malicious proceedings ડાયરેક્ટલી જે કે પ્રવૃત્તિ આ કરો કે ભાઈ આ રોંગલી ગ્રાન્ટેડ આમાં પણ એ સાહેબ સહી કરેલું છે ને નંબર સાહેબ અને સાહેબ મારું એક બોસ એ પણ મકોકા એટલે ઊંચી ટોપ જેવો છે મકોકાનો જે સેગમેન્ટ જસ્ટિસ ખાનવીકરનો એટ ધેટ ટાઈમ one of the judge at Bombay. Yes, it is repealed. ના ના મકોકા નથી. Yes, it is repealed. Mokoka repealed. Mokoka is repealed. Kuchki talk is also under challenge. Mokoka itself is repealed. Just It is still pending. to That say, is the name. it is no, it's repealed. પણ સાહેબ એ જજમેન્ટ છે અરે Right. હશે પણ એ તો that is before that itself. Mokoka was repealed. Repealed. It was the same act on the same ground. It is also been challenged before the Gujarat High Court. Ki Kuchki talk ke provisions be are contravened. Mokoka But क्या- ठीक है, that is under. ત્યારે થઈ ગઈ આ repealed થઈ ગઈ. એમાં સાહેબ એ જજમેન્ટ છે 2006 લોઝ બોમ્બે વોલ્યુમ 12 પેજ 66 આ એ પોઈન્ટ ઉપરનો છે કે અહીંયા પણ જયેશ પટેલ ઇઝ રેસ્પોન્સિબલ મીન્સ ફ્યુજીટિવ ઓફેન્ડર અહીંયા જે એપેલન્ટ હતો he was convicted આ ક્યારની વાત કરો છો? 2006 2006 માં receipt of ક્યાં હતું? ઊંચી તો નતું સાહેબ મકોકા હતો સાહેબ રેશિયો એમ નથી કહેતો કે મકોકાના પ્રોસીડિંગ કન્સિડર કરો કે ગુચ્છી ટોકના કરો હા ગુચ્છી ટોકની આ કોર્ટ પાસે મેટર નથી Attitude consider. એમાં કોર્ટે સાહેબ એમાં શું કીધું છે મિસ્ટર સિદ્દીકી ફોર એક્યુઝ નંબર 2 સલીમ યાકુબ ખાન I am disposed to dismiss the appeal of accused number 3 since he is fugitive accused. ક્રિમિનલ અપીલ મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ કરવી જોઈએ એ કોર્ટે કીધું કે ન થાય. It is well established that remedy of appeal is a statutory right. અહીં તો આપનું ડિસ્ક્રેશન યુઝ કરાવવાનું. The convict cannot be permitted to pursue the appeal while he is absconding. Accordingly, the appeal preferred by accused number 3 is not only dismissed, but direction is issued to the state to forthwith secure the custody of the accused and a compliance report taken. So I am on very limited purpose. When Jayesh Patel is absconding, extradition proceedings, આખી પિટિશન માં લખ્યું નથી. અહીંયા કીધું ને judicial note can be taken કે proceeding થયા છે extradition. એક્સ્ટ્રાડિશન ગ્રાન્ટ કરેલું છે કોર્ટે એના ઉપર અપીલ કરી એટલે અપીલમાં ગ્રાન્ટ ઉભા કરવા માટે થઈને આ બધું ફાઇલ કરે છે એટલે ફ્યુજીટિવ ઓફેન્ડર અહીંયા તો અહીંયા સાહેબ આ સંયુક્ત સાહેબનું જજમેન્ટ છે તો એ ફ્યુજીટિવ ઓફેન્ડરને ઇવન સ્ટેચ્યુટરી રાઇટ ઓફ અપીલ હોય એ ન કરી શકે તો અહીંયા બે કેન્સલેશન ની આપે કે હું ભલે બહાર ગયો આ બધા અંદર પૂછતી પોતે મેઇન વિટનેસ છે કેટલા વર્ષ સુધી અંદર પૂછે
રીઝન કરો આવશે ને ટ્રાયલમાં મને ક્યાંથી આવશે ફાયરિંગ થયું છે he is the complainant he has to come ક્યાંથી આવશે વાને he has to come એને સાહેબ ત્યાં નહીં આવે ત્યાં મુખત્યાને મને નથી થતું જેલમાં Your Lordship, I'll just few facts if I'm allowed. Uh-huh. Just few facts. Firstly, let us see if we are discussing about that Guchki Talk Act. I would just state few things. Firstly, let us not go into the merits of what is happening in that case. Indian government has filed an extradition application before the UK government. I am before the UK jail from 15/3/2021. There are 4 cases. An assurance has been given by the Indian government stating that FIR 142, 141, 23, and 115 are the only 4 cases that will be tried against Mr. Jaisubran Patel. Guchki Talk will not be all this in which he is an accused will not be taken up. For me, why he is not appearing before the judge of એટલે એટલા માટે sir, because of the for his safety, for his own safety, he has filed an he is not appearing. It is not that he is running away. He is in jail. He is fighting his extradition application filed by the Indian government. Whatever is being done through law. give the cooperation why you Yes, not we are appearing given- to the Indian government We have death threats. We have safety of a life is on line, and that is the only reason. What is taken into consideration when extradition is going on? They will not go into the merits of the case. They will surely believe कि Indian government ने जो भी assurances दिए वो सही दिए हुए. But if there is any loophole which comes in line with the EU, which says कि humanitarian grounds अगर infringe होते हैं तो हम नहीं भेजेंगे. these are the Which- humanitarian grounds created I don't know why we are talking about Jayesh Patel. Let us talk about कि condition breach हुए कि नहीं. अगर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है. It is all done. We are Any such talking about. incident has been happened to any witness of this case that the witness has been returned by all these accused What when any of the witnesses has been returned I have no document per se to say so, but the that dharma, is a different thing that is Yes. of 2018 yes, after that I have no document to place on record before the court. I'll state. I have no document to state to prove कि हाँ हमने एक complaint ऐसे फाइल की थी. मैं तो on record on See, I am talking about the witnesses of the present case no. This is not no. I have no record for that to show it to the court. record की बात कहाँ? मतलब मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है. अगर आप मुझसे पूछा जाएंगे तो I have been told the family members, my family members have been time and again threatened, told to leave this place or either stop whatever we are doing. Witnesses of this case Yes. your family members are no witness of this case. Then that may be taken on Then record. what is the reason for giving return to your family members? When you are not the witnesses of the present case, why the That's- family members of them? That is the same I'm saying. That is the same thing I'm afraid of. એ જોશીનું ચાર્જશીટ મારે એ લિસ્ટમાં મૂકેલું છે એ ચાર્જશીટમાં 199 A of 2018 એમાં રેસ્પોન્ડિંગ છે જયેશ પટેલ એમાં વિટનેસ નંબર 82 હસમુખ ઉર્ફે હસુ દેવરાજ પેઢેરિયા क्या है? મારા ઓબ્જેક્શન 39. CRM 39. 26 માં મૂકેલું चार्जशीट में ચાર્જશીટમાં Page 21 of search. page 21 of charge sheet. Witness number 82. Hashmukh urfe Hasu Devarajbhai Pekaria. By the response. He is a witness in that murder case. અને second murder case means of Kirit Joshi. Murder case of Kirit Joshi. Kirit Joshi. હસુ પટેલનું સ્ટેટમેન્ટ એમાં પ્રોડ્યુસ કર્યું છે 4/9/18 આજ આમાં છે
એના સેકન્ડ પેજ ઉપર આ ફાયરિંગ થયું હતું જયેશ પટેલ મારું તેમજ કિરીટ જોશીનું ખોટું નામ ફરિયાદમાં કિરીટ જોશી તેના વિરુદ્ધમાં લડતા હોય છે લખાવી દીધું. ચાંદી બજાર વાળો થાય જે કે છે ને, આજથી 6-7 મહિના પહેલા ચાંદી બજારમાં જયેશ પટેલ કાર લઈ નીકળતા તેના ઉપર ફાયરિંગ કર્યું. તેમાં જયેશ પટેલે મારું તેમજ કિરીટ જોશીનું નામ પણ લખાવી દીધું અને કિરીટ જોશી એના વિરુદ્ધ કેસ લડતા હોય જેથી લખાવી દીધું. ત્યારબાદ જયેશ પટેલ ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ ઉપર દુબઈ જતો રહે છે અને કિરીટભાઈને બાતમી મળે કે જયેશ પટેલને દુબઈ જતો રોકી લેવો નહીં તો તમને ખૂબ જ નુકસાન થશે તેવો સંદેશો વોટ્સએપ આવેલો હતો. તે વાત કિરીટભાઈ મને કરેલી હતી. તે દરમિયાન જયેશ પટેલે ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટથી દુબઈ જતો મુંબઈ એરપોર્ટ ઉપર મુંબઈ પોલીસે પકડેલો. જયેશ પટેલ ઉપર ફાયર કરતા તેને મુંબઈ એરપોર્ટ જેલમાં ગયેલો. ત્યાંથી જામીન પર છૂટેલો. તેના પર DRI નો કેસ થતા 2 મહિના જેલમાં રહ્યો. ત્યારબાદ જામીન પર છૂટ્યો. આ જયેશ પટેલ દુબઈ જતો રહેલા આજકાલના નવબતમાં સમાચાર આવતા મેં કિરીટ જોશીને કહેલ કે દુબઈ જતો રહે છે તો તમારા મારા અને વિધિ મહેતા ઉપર જોખમ થશે. અને કિરીટભાઈને અગાઉ વોટ્સએપ નો મેસેજ હતો આને દુબઈ જતો રોકી લેજો નહીતર તમારા એટલે કે કિરીટભાઈ મારા અને વિધિ મહેતા ઉપર જોખમ થશે તો મેસેજ આવેલો. મેં તમને યાદ કરેલો. મેં કિરીટભાઈને યાદ અપાવેલો. કિરીટભાઈ મને તારીખ 22 ના રોજ મારા મોબાઈલ નંબર થી જયેશ પટેલના મોબાઈલ નંબર 100 ઉપર ફોન કરેલો અને ફોન લાગેલો. જયેશ પટેલ સાથે વાત કરેલી. મેં ફોન કાપી નાખેલ જેથી મને જાણવા મળ્યું કે જયેશ પટેલ ભારતમાં છે દુબઈ ગયેલ નથી. અને કિરીટભાઈને વાત કરી. પછી નેક્સ્ટ લેટરમાં આગળ પણ આવે છે કે મેં કિરીટભાઈને કહેલું કે લગ્નમાં જાઉં છું તમે ચેતતા રહેજો. જયેશ પટેલનો ભરોસો કરાય તેમ નથી. અને પછી આખા ફોન ટેકી પાસે પહોંચતા રાત્રિના 9 વાગે કિરીટભાઈના નિખિલભાઈનો મને ફોન આવ્યો અને વાત કરેલ કે કિરીટભાઈને કોઈ જરી નાજી દે છે હોસ્પિટલ હતી. ત્યાં પહોંચ્યો. બીજો ફોન આવેલો કિરીટભાઈ ફેલ થઈ ગયો. આ કિરીટભાઈના ખુદ અંગે કિરીટભાઈના ભાઈ અશોકભાઈ જયેશ મોદી રણપરી અને બીજા 2 જણીએ 100 વિરુદ્ધ પોલીસમાં ફરિયાદ આપેલ છે. હું આ જયેશ પટેલ બાબતે ખાસ બીજું કંઈ કહેવા માંગતો નથી. He is also one of the witness. એના પછીનો સાહેબ એનું 25-3 નું સ્ટેટમેન્ટ છે. મારા ભાઈ જસુભાઈ ટીનાને ધમકીઓ આપેલો હોય ધમકીની વાતચીત રેકોર્ડિંગ તેના મોબાઈલ ફોનમાં હોય જે રેકોર્ડિંગ તેઓ મને સંભળાવેલું એ છે. એમાં કોઈને પૂછીશ નહીં પણ બધા ગાલી દઈશ. કિરીટને ગાલી દીધો ને કેમ કે તમારા પણ અનુબનું કોઈ વચ્ચે નહીં આવે. અનુમિસ અનવાર ઘણીઓ લાંબો જે કહે છે કિરીટની વચ્ચે પણ કોણ ગોદો ખાવા આવેલું તેમ કઈ ધમકીઓ આપે અને ઓડિયો ક્લિપ છે એ રજૂ કરી આખું કન્વર્ઝેશન સેકન્ડમાં આપેલું. આ સ્ટેટમેન્ટ મને એટલા માટે મળેલા છે કે એના લોકલ 300 પેજ ઉચ્ચી ટોકના સ્ટેટમેન્ટમાં તો નામ જ કાઢી નાખે. ઇવન ધો ઇટ્સ માય રિસ્ક પોલીસે એફઆઈઆરમાં જે કન્વર્ઝેશન આપેલું છે એ મારું છે એટલે જ કોર્ટનું ધ્યાન પણ મૂકું છું કે આ રીતે છે. તો જ્યારે વેન ઇઝ સ્ટાર વિટનેસ એને ગમે એમ કરીને બહારથી રહેવા ન દેવો જેલમાં મોકલવા એટલે જેલમાં રસ્તો થાય ગમે તે દબાવી દેવાનો હોટેલ થવા માટે દબાવવાનો પૈસા દઈને દબાવવાનો. કિરીટ જોશી ઇઝ અ વેરી ગુડ એડવોકેટ ઓફ ક્રિમિનલ સાઇડ ઓફ જામીન અને પબ્લિકમાં જે એને મારી નાખતા હોય પ્રેમથી બીજા કોની સેફટી રહે આ સર્કમસ્ટાન્સીસ ની અંદર થાય. એટલે આ બધાને બેલ કેન્સલ કરાવવા ગમે એમ કે ભાઈ ઈ છે અનુભવનું કોઈ ભારત ન રહેવાય. એટલે સાહેબ હવે આ પ્રકારની જયારે બેલ કેન્સલેશન ની ફાઇલ થાય ત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આપણો ટાઈમ નહીં ગુજરાત હાઈકોર્ટ જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલી સાહેબ નહીં મને નથી ઓથોરિટી સાઈડ આપણો વાંચીને ટાઈમ નહીં પણ એમાં આ જ કીધું છે કે ભાઈ આ પ્રકારનું જયારે ઓલું હોય ત્યારે કોર્ટ એક વખત જયારે ડિસ્કશન ગ્રાન્ટ કરી હોય ત્યારે કેન્સલ થશે. એ જે દેસાઈ સાહેબ નું પણ છે એ સાહેબ મેટર આપણી પાસે 7 જણ હાથિયા ને બધું ચાલે છે એમાં પણ બે કેન્સલ કરવો પણ જસ્ટિસ જે દેસાઈ સાહેબ નું એમાં પણ આ જ કીધું છે કે જયારે ટ્રાયલ કોર્ટે ગ્રાન્ટ કર્યો હોય ત્યારે એ કેન્સલ ન થઈ સિવાય કે સાક્ષીને ધમકી આપે જેવો કંઈક પુરાવો નથી ડ્યુરિંગ ટ્રાયલ. અને જે આમાં કોર્ડિનેટ બેન્ચનું જજમેન્ટ પેડિટીના ગ્રાઉન્ડ પર જે રિલાય કર્યું છે
એ પણ વિપુલ પંચોલી સાહેબ છે જમીન મેસેજ એપ્લિકેશન નંબર 700619. This court has also considered the following aspects. Applicant is in jail since 2007 March 2019. Investigation is almost concluded. Remand period is over. Applicants are not named in the FIR. They are imported. They are implicated only because of the fact that they were arrested in connection with the another FIR registered with Jamnagar PTA police station. However, the applicant has produced on record the copy of the order dated so backed by the session judge whereby the applicants have been enlarged on temporary bail in connection with the said FIR. Even in the further statement of the complainant, he has not named the applicants. It is admitted that TI parade has not been conducted. ફરિયાદમાં નામ નથી કોઈ દેતા તો ઓળખ પરેડ કરાવી છે ગમે એ નથી કરતું. In view of the aforesaid, I am inclined to accept the registration in favor of the applicant અને સંજય ચંદ્રનો કરી. હવે આ હાઈકોર્ટે વિઝડમ આ જ ફેક્ટ કન્સિડર કરીને આપ્યું એટલે એની કોર્ટ આવી. હવે એમ કહે છે કે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર ચેલેન્જ નથી થયો હાઈકોર્ટમાં નથી તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં નથી. અહીંયા કોર્ટે પેરિટી આપી અને સાહેબ પાસ્ટ હિસ્ટ્રી માટે કહે છે એ મર્ડર 307 અને ગુસ્સીટો રિસન્ટલી અમારી જ મેટરમાં સાહેબ જસ્ટિસ દિવ્યેશ જોશી સાહેબ ગુસ્સીટોમાં મર્ડરમાં પણ it is submitted that the total 132 offences have been registered against the entire syndicate and all the members of the syndicate have been created an atmosphere to terror the particular region due to which the members of the societies are not ready and agreeable to register the complaint against them. 132 કેસ હતા તો પણ સાહેબ કોર્ટે એ કેસમાં રોલ શું છે તે જોઈને કે ભાઈ એ કેસમાં he was standing at the time of offense with iron rod. He has not inflicted any injury to anyone. Murder ને injured થયા તે નહીં એ સંજોગોની અંદર ઓફકોર્સ ની રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવ્યા છે કે એને રાજકોટ મોરબી કચ્છ સુરેન્દ્રનગર ને જામનગર 5 જગ્યામાં કેસની તારીખ સિવાય એને પોલીસ સ્ટેશન હાજરી પુરાવા સિવાય એટલે merely some other cases are there. Of course, it can be taken into consideration. Particular case ની અપીલ છે. FIR માં નામ ન હોય ત્યારે ઓલા નહીં જરી થઈ છે કોઈ ફાયરઆર્મ ઇન્જરી નથી કાચ તૂટી ગયો ને કાચ થઈ ગઈ એટલે 307 ની કરી દીધી એ કોર્ટે કન્સિડર એટલે આ સર્કમસ્ટન્સીસ ધ્યાન રહેતા ના તમામ ઉપર થઈ ગયા For a hearing to the state. Next, If just it does. naturally, state will have. શ્રી ચોકની FIR પબ્લિક ડોમેનમાં નથી હોતી SLCP માટે કન્સર્ન માહિતી માંગે જામનગર મૂળ જામનગર નિવેદન પોલીસે મોકલ્યું છે એટલે authenticated except પોલીસ કોઈના નામ ડિસ્ક્લોઝ ન થતા એટલે નામ otherwise I cannot appeal to record મને સર્ટિફાઈડ નતા કોઈ થર્ડ પાર્ટી પણ એકચ્યુઅલ કન્વર્ઝેશન છે એ જોવા મળે Alleged. At present, it is alleged. Alleged. Which date is convenient? Any if State will argue. 26 to if or any other date. I would be joining through PC if it is on. 26th of this month. Yes. 26. Yeah. It's on here. It's here. more than more Please. Much obliged. But explain it. And then. નિવેદન છે
આમાં આપતી હશે તે જો ઓરિજિનલ પીપી નથી એટલે મુદત અરજી મેલ કેન્સલેશન બધી ફાઇલો છે 26 23 ના એને મળ્યા સાચી બોલો 138 ના સાંભળ્યું 138 138 માં યસ સારું રણજીતભાઈ right sir એમબી છે right sir ma'am સીરિયલ નંબર 7 7 અને 12 જાતે લગા था नीचे મેડમ part in person you are happy lower court also you have ના રેડી રેફરન્સ અરે એવું નથી નીચે તમે જાતે જ ચલાવેલો છે જી લો ગ્રેજ્યુએટ છો મેડમ કેટલી ટ્રાયલ ફેસ કરો છો અત્યારે અત્યારે તો સારા એક જ છે આ એક જ હા કેટલા છે 5 ટ્રાયલ કન્ક્લુડ થઈ ગઈ છે 5 અને એક ટ્રાયલ હજી ચાલે છે સીજીએફ ઓ આ લઈ લો. અને એખાદા પેલા પણ બનાવેલો છે એમાં જ છે ને બધું? જી ખાલી તારીખ ચેન્જ ટેકનિક જી એક ગામ હતું આટલું બધું કર્યું છે તમે સાહેબ આપણે રેડી રેફરન્સ માટે તો રેકોર્ડ જ છે રેકોર્ડ છે જ અહીંયા આ છે હા આમાં 20% ની રકમ ભરી ખરી એની જે રકમ કેમ કેમ નહીં ભરી સાહેબ આપે કીધું કે 2 મહિનાની અંદર કેસ ચલાવી હા ના ના એના માટે એ નથી એમાં કઈ એક્ઝામ્પશન નથી 20% તમે કેસ ચલાવો ન ચલાવો એ અલગ વાત છે 20% તો ડિસ્પ્યુટેડ ચેક ની રકમ જમા કરાવો આપેલું ફાઇનલ નહીં એનો ક્યાં એ બે ભેગા નહીં કરવાના એ અલગથી રિકવરી કરે તો વાંધો નહીં મને મને એ રિકવરી ની કન્ટેમ્પ ફાઇલ થશે 30 દિવસની મુદત આપી છે હું આપું છું લેખિત મેક્સિમમ 60 દિવસ કાયદા ના આપી તમે શું કર્યું 60 દિવસ આપ્યા ને તમને તમે શું કર્યું દલીલ માટે પણ દલીલ ની વાત નથી ચેક ની 20% ડિસ્પ્યુટેડ રકમ કેમ જમા ન કરી કન્ટેમ્પ ફાઇલ થશે હું લેખિત આપું 30 દિવસની મુદત આપું એમાં ના હોય હવે મુદત હા ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એ અલગ 20% ડિપોઝિટ કરવું એ અલગ બે ભેગા નહીં કરવા કન્ટેમ્પ ફેસ કરવા છે સાંભળી ગયું તો વધારે છે નહીં એ તો સાંભળી જ લઈશ હું એપ્રોપ્રિએટ એપ્લિકેશન આપું 24/11/23 અપીલ ક્યારે કરી 16/12/21/23 એટલે 2 મહિના ફેબ્રુઆરી સુધી હજુ 28/2/29 સુધી ટાઈમ છે પૈસા જમા કરાવી દો સાંભળી ગયું તમે સમજતા નથી શું કહું છું સમજી ગયો હા તમે દલીલ કરો પૈસા જમા કરવા સુધી દલીલ નું કાંઈ નથી સર તારીખ 30 દિવસની મુદત અરજી આપી દઉં છે 30 દિવસની મુદત મને આપું છે એમાં હવે મુદત ન મળે મુદત પૂરી થઈ ગઈ આપણી ચાલો હજુ તો 29 સુધી રાહ જુઓ પછી કેમ વકીલ કોઈ નથી કરે જાતે ચલાવશો બધું એ બધું મારે ધ્યાનમાં છે ને બધું પહેલેથી email હોય એ ધ્યાનમાં જે વસ્તુ આખી લીગલી ડિફેન્ડ કરવું અલગ નહીં કેમ એવું હું સાથે લડવા માંગુ છું કે નહીં લડો તમે તમારા લડવા સામે મને વાંધો નથી ચાલો
આ અપીલમાં અમે છે એ મૂળ કામના આરોપી છીએ, રિસ્પોન્ડન્ટ છે એ મૂળ કામના ફરિયાદી છે. હવે રિસ્પોન્ડન્ટ ફરિયાદીએ સાહેબ અમારી સામે 5 કેસ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના ટ્રાયલ કોર્ટમાં કરેલા છે, જેના નંબર છે 8194 2018, 8081 2018, 8122 2018, 188 2019 અને 189 2019. હવે એમાં સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટમાં નામદાર સાહેબે અમને તફસીલવાન કરાવી અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ અને 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા કરેલ છે. અને જો દંડ ભરવામાં ના આવે તો 2 માસની વધારાની સજા નો હુકમ કરેલ છે. આમાં સાહેબ કોઈ એને રકમ ભરવાનો કોઈ આદેશ કરેલ નથી. સાહેબ આમાં અપીલ 381 અને 383 એ બંનેમાં મેટર સેમ છે અને 382, 84 અને 85 એ ત્રણેય મેટર સેમ છે. એટલે બધી આમ તો કેસ ટ્રાન્ઝેક્શન અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ની ડિટેલ છે, એટલે બધા કેસની સાથે એક જ સાથે ડેલી કરી દીધું છે. એટલે સાહેબ આપણે પહેલા 383 માં સાહેબ આપણે કરીશું. હવે નામદાર સાહેબ રિસ્પોન્ડન્ટ ફરિયાદીએ ટ્રાયલ કોર્ટને એવી ફરિયાદ કરેલી હતી કે જેમાં આરોપી નંબર 1 તરીકે અમો અપેલેન્ટ છે અને આરોપી 2 નંબર તરીકે ચેતનાબેન ધીરજલાલ મજીઠિયા છે. હવે આરોપી નંબર 2 ને હાઈકોર્ટે કોશિંગ કરેલ છે, કારણ કે તેનું કોઈ એકાઉન્ટ હતું નહીં, ચેક તેના એકાઉન્ટમાંથી નહોતો, તેની સાઇન નહોતી કે તેનું જોઈન્ટ એકાઉન્ટ નહોતું. એટલા માટે થઈ અને આરોપી નંબર 2 ને હાઈકોર્ટમાંથી કોશિંગમાં ડિસ્ચાર્જ કરેલ છે. હવે સાહેબ એવો ફરિયાદીનો એવો આરોપ છે કે એપેલેન્ટ આરોપી નંબર 1 એ રોકડથી 8,80,000 રૂપિયા લીધેલા હતા, તેમજ ફરિયાદી નંબર 2 કેતનાબેને રૂપિયા 16,50,000 રોકડેથી લીધા હતા, તેમજ 12 લાખ કેતનાબેન મજીઠિયાએ 12 લાખ રૂપિયા બેંક ટ્રાન્સફર થી જે તે સમયે લીધેલા હતા. હવે તો સાહેબ આમાં એની પાસે કોઈ જાતના કેસના આધારો નથી, કોઈ જાતના કરાર નથી, કોઈ જાતના એગ્રીમેન્ટ નથી. તો સાહેબ આવડી મોટી 25,30,000 જેવી એમાઉન્ટ રોકડથી આપી એનો કોઈ પુરાવો એને રજૂ કરેલો નથી. તો આ અમારો પ્રોબેબલ ડિફેન્સ હતો અને રીઝનેબલ ડાઉટ થી સાહેબ અમે 139 નું અમે પ્રિઝમ્પશન કરેલું હતું. તેમ છતાંય ટ્રાયલ જજ સાહેબે આ વાત બરાબર ધ્યાન રાખેલું છે. સાહેબ આપણે આ 25,30,000 રૂપિયાનો જે વહીવટ કરેલો છે સાહેબ એમાં સાહેબ 3 કારણ માની શકાય કે જો તેમની પાસે કેશ ઓન હેન્ડ રોકડ તેના હાથ ઉપર હોય તો એ આપી શક્યા હોય જે તે સમયે, અને કાં તો તે બેંકમાંથી ઉપાડી અને અમને ટ્રાન્સફર કરીને બેંકમાંથી ઉપાડીને રોકડ આપી હોત, અને અથવા તો એને પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ પાસેથી લઈ અને અમને પૈસા આપી શક્યા હોત સાહેબ. હવે સાહેબ આ ત્રણેય કારણો છે એ આપણે અપીલના પાના નંબર 3 ઉપર સાહેબ ફોટો આપેલો છે, એ જે એમને પુરાવા તરીકે રજૂ કરેલ બેલેન્સ શીટ ઉપરથી બનાવેલો છે. અપીલના પાના નંબર 3 ઉપર સાહેબ. હવે સાહેબ એમાં 2015-16 માં એમને 16 લાખ રૂપિયા આપેલા છે. પછી 2016-17 માં 4,50,000 રૂપિયા આપેલા છે અને 17-18 માં 4,80,000 રૂપિયા આપેલા છે સાહેબ. હવે એમની નીચે સાહેબ બેલેન્સ શીટ મુજબ આપણે હાથ ઉપર રોકડ 852 ઉપરથી જોઈએ તો 14-15 માં એમના પાસે હાથ ઉપર સિલક 19,85,000 હતી બરાબર. ત્યારબાદ 15-16 માં 15,37,000 હતી. હવે સાહેબ 19,85,000 14-15 31 માર્ચ 2015 ના 19,85,000 જો એમના હાથ ઉપર રોકડ હોય તો સાહેબ 15-16 માં જો એ 16 લાખ રૂપિયા એમને રોકડ આપ્યા હોત તો સાહેબ બેલેન્સ વધવી જોઈએ 3,85,000 હાથ ઉપર. એમને બદલે સાહેબ એને બેલેન્સ શીટમાં દેખાડે છે 15,37,000.
તો સાહેબ આ 16 લાખ રૂપિયા ક્યાંથી આપ્યા એનો કોઈ એમને ફરિયાદીના વકીલ સાહેબે કોઈ પણ જાતનું કઈ એનું એક્સપ્લેનેશન આપેલું નથી. હવે એવી જ રીતના સાહેબ 16, 17 અને 17, 18 માં પણ આપણે જોઈએ તો એના ઉપરથી પણ સાબિત નથી થતું કે 190 ઉપરથી રોકડ પૈસા આપેલા હોય સાહેબ. ત્યાર પછી સાહેબ એમને બેંક ઓફ બરોડા અને SBI ના સ્ટેટમેન્ટ મંગાવેલા છે જે અને આંખે પાડેલા છે એને ઉપરથી જોતા પણ સાહેબ 2015, 16, 17 અને 17, 18 માં કોઈ જાતની રોકડ એમને ઉપાડેલી નથી સાહેબ. જે પણ કોઠામાં સાહેબ 870 થી દર્શાવેલી છે કે એમને રોકડ ઉપાડ 1,70,000, 2,95,000 અને 17, 18 માં કોઈ જાતનો ઉપાડ કરેલો નથી સાહેબ. અને જે ઉપાડ કરેલો છે સાહેબ એ પણ 870 માં ડિપોઝિટ પેટે પાછા સામે જમા કરાવેલા છે બેંકમાં. એનો મતલબ એમ થયો કે સાહેબ બેંકમાંથી કોઈ જાતનો ઉપાડ એને કરેલો નથી. જે ઉપાડ કરેલો છે એ પાછો એને ડિપોઝિટ કરી દીધેલો છે. એ 870 ઉપરથી સાબિત થઈ. એટલે હાથ ઉપર રોકડ સાહેબ એની અતિ હતી જ નહીં. જે બેલેન્સ શીટના હાથ ઉપર રોકડ 852 ઉપરથી સાહેબ સિદ્ધ થાય છે. તેમજ સાહેબ એમના બેલેન્સ શીટમાં કોઈ જાતના લેણદારો પણ દર્શાવેલા નથી. ચાલો એમ સમજીએ કે કોઈ લેણદારો પાસેથી એને લઈને અમને પૈસા આપ્યા હોય, એ પણ સાહેબ બનતું નથી. કારણ કે એમના જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ કાપ દાસાણી છે એમને પણ એના સર તપાસને એવું કીધેલું છે કે કોઈ પણ જાતનું લેણદારો એના છે નહીં. એટલે આ 3 વસ્તુ ઉપર સાહેબ નક્કી થાય છે કે 25,30,000 રૂપિયા જેવું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યારેય થયું જ નથી. અને જો એને આપેલા હોય સાહેબ તો એને ક્યારેય બિયોન્ડ રીઝનેબલ ડાઉટ, આનો રીઝનેબલ ડાઉટ હતો સાહેબ, પ્રોબેબલ ડિફેન્સ હતો, તો સામે જે ફરિયાદીના વકીલ છે એને બિયોન્ડ રીઝનેબલ ડાઉટ સાબિત કરવું જોઈએ કે આ 25,30,000 રૂપિયા એને કઈ રીતે આપ્યા છે. 25,30,000 રૂપિયા ક્યારેય આપેલા હોય એવું એના પુરાવાઓ ઉપરથી, એવિડન્સ ઉપરથી સાહેબ નથી. આ મુદ્દો છે એ ટ્રાયલ જજ સાહેબે ધ્યાનમાં લીધેલો નથી. એના જજમેન્ટમાં પણ ક્યાંય કોઈ કેસ બાબતનો ઉલ્લેખ કરેલ નથી. ક્યાંય દલીલમાં ફરિયાદીના વકીલે આ 25,30,000 કઈ રીતે આપ્યા એ પણ એને બિયોન્ડ રીઝનેબલ ડાઉટ છે. તેમજ સાહેબ ટ્રાયલ જજ સાહેબે 313 અને 315 ના બેન પણ એને ધ્યાને લીધેલા નથી. અને 313 ના બેન અને 315 માં પણ બધી ડિટેલ બધી 313 માં પણ મેં વ્યવસ્થિત લખાવેલું છે અને સોગંદ ઉપર જુબાનીમાં પણ 315 માં પણ મેં આ બધી વાત લખાવેલી છે. હવે સાહેબ ફરિયાદીની ઉલટ તપાસ જે છે 8-4 સિરિયલ નંબર 2 માં, એમાં ફરિયાદીની ઉલટ તપાસ દરમિયાન એમ કહે છે કે મેયર ઉચિરભાઈને 14-15 માં પૈસાની ઉઘરાણી કરવા માટે અવારનવાર ફોનો કરે. હવે સાહેબ આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ 2015 થી 18 લગીનું હતું. તો આ 14-15 માં કઈ રીતના સાહેબ એના આ મારા ફોન નંબર છે અને મેં 14-15 માં આ જ નંબર ઉપરથી મેં ઉઘરાણીના ફોન કરે. એટલે એનો મતલબ કે 15 થી 18 દરમિયાન કોઈ એને ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલા જ નથી. અને એ સાબિત કરે છે એના બેલેન્સ શીટ ઉપરથી સાબિત થાય એટલે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલું. સાહેબ 26(9) મુજબ પણ કોઈ કાર્યવાહી કરેલી નથી. ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એને ફક્ત 18-19 નું જોડેલું છે. તે એની ઉલટ તપાસમાં કહે છે કે હું 13 થી 18 લગીના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરેલા છે. 13 થી 18 સુધીના કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એને આમાં ફાઇલ કરેલા નથી. એમની ઉલટ તપાસમાં સાહેબ એવું કીધેલું છે કે આ રકમ પેટે અમોને 6 ચેક આપવામાં આવેલા છે.
હવે સાહેબ જયારે 25,30,000 રોકડનો વ્યવહાર જ ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કરેલો ના હોય, અમે ક્યાંય સાબિત ના કરી શકતા હોય તો 6 ચેક આપવાનો કઈ મતલબ જ નથી સાહેબ. અને બીજું સાહેબ એની ટ્રાયલ જજ સાહેબ હુકમમાં એવું લખે છે કે રુચિરભાઈ જેલમાં હતા ત્યારે આરોપીને જરૂરિયાત હતી, તેથી તેમને કેતનાબેને સરોજબેન પાસેથી રૂપિયા માંગેલા. હવે સાહેબ 31/16 થી 15/1 લગી જેલમાં હોય તો એ તારીખ દરમિયાન તો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન જ થયેલું નથી. તો એ સાહેબ એની ફરિયાદમાં એમ કહે કે ત્યારે જરૂરિયાત હતી એ દરમિયાન અમે વહીવટ કરેલો છે. એટલે આ પણ રીઝનેબલ ડાઉટ સાહેબ અમે ક્રિએટ કરેલો છે. હવે સાહેબ ફરિયાદીના વકીલ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આરોપી રુચિરભાઈ જેઓ SBI માં નોકરી કરતા તે બેંકના થયેલા ગુના સબબ રુચિરભાઈ જેલમાં હતા તે વખતે તેમની પત્નીને જરૂરિયાત હોવાથી આ રકમ તેઓ એને આપેલ અને પરત જ્યારે માંગી ત્યારે આરોપી ઘરે હાજર હતા અને કેતનાબેનને તેમને જેલમાંથી છોડાવવા માટે લીધેલ નાણાં પરત ચૂકવવાની જવાબદારીનો સ્વીકાર કરી પોતાનો ચેક આપેલ. હવે એનું સાહેબ કહેવાનું એમ છે કે તેઓ ઘરે હાજર હતા. હવે તેની ઉલટ તપાસમાં તે પાછા એમ કહે છે કે તેઓ અમારે જામનગર ખાતેના ઘરે આવીને અમને ચેક આપી ગયો. એક બાજુથી એમ કહે છે કે અમને ભાણવડ ખાતે ચેક આપ્યા અને એની ઉલટ તપાસમાં એમ કહે છે કે અમને જામનગર ખાતે આવીને ચેક આપી. આમ સાહેબ બંને સ્ટેટમેન્ટમાં કોન્ટ્રાડિક્શન ઊભું થાય છે. અને જે કઈ છે એ રીઝનેબલ ડાઉટ થી અમે રીઝનેબલ ડાઉટ ઉભો કરેલ છે. સાહેબ જે 382, 84 ને 85 છે એ કેસ બાબતના જ એને કેસ કરેલા છે કે 25,30,000 સામે એમને આ 3 ચેક આપેલા હતા અને 3 ચેકની ફરિયાદ આમાં કરેલી. તો હવે જ્યારે સાહેબ આ કેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ જ ન હોય, ટ્રાન્ઝેક્શનની ક્વેશ્ચન હોય સાહેબ, ત્યારે સાહેબ કઈ રીતના આ 3 કેસ છે એ ટ્રાયલ જજ સાહેબ એમાં ભૂલ ભરેલું સાહેબ પુરાવાઓનું વ્યવસ્થિત મૂલ્યાંકન કરેલું નથી. અને સાહેબ અમે રીઝનેબલ ડાઉટ ઉભો કર્યો છે, તેથી સાહેબ ફરિયાદીના વકીલે બિયોન્ડ રીઝનેબલ ડાઉટ સાબિત કરવું જોઈએ કે 25,30,000 રૂપિયા કઈ રીતે આવ્યા. તો સાહેબ આ 393 વાળા ચેક ને ધ્યાનમાં લે સાહેબ, જો આપ ઓરિજિનલ ચેક જોવો સાહેબ તો આ 393 8/22 393 અપીલમાં અપીલ 393 માં 8/22 નીચેના રેકોર્ડમાં હા હા શોધી દઉં, હું સાક્ષી લઈ લઉં ત્યાં સુધી 10 મિનિટમાં.
એના કે ધીરે ધીરે જાણ. એક 10 મિનિટ 5 વાગે લઈ સવારની બેટરી છે બાકી ઠીક ત્યાં સુધી મેં જે કે છે એમને પૂછો 8/22 તો મુદત રિપોર્ટ છે 393 માં બીએ યુરાજાન અને પેલી લીલાબેન પણ ચાલો બોલાવી લો સાક્ષી આ બેન જ છે ચાલો હવે ચાલો આરોપી બોલે શિખાભાઈ કબાભાઈ સાક્ષી શિખાભાઈ કબાભાઈ બે જણા છે હો? હા એટલે જ વાત છે. નીલાબેન શું થઈ ગયું? થોડી વાર બહાર બેસજો આજે જે કાગળ રજૂ કરે દસ્તાવેજ લાવ ચાર સીટો આપો અને આ બંધ કરો લાઈવ સ્ટ્રીમ